السلام عليكم أعزائي طلبة السادس الإعدادي في مادة الأحياء لمدارس المتميزين وكلية بغداد. نبتدئ درسنا الخامس لهذا اليوم إن شاء الله بموضوع النواة nucleus. Today's lecture will start with nucleus, but before that, from the last lecture the mobile power went off, so I couldn't continue talking about non-living contents of the cell. We mentioned lipid droplets, glycogen, proteins. We reached deposits of pigments. We stopped here. من الدرس السابق توقفنا عند الترسبات، هذه الصبغات الموجودة في داخل جسم الإنسان وفي داخل أجسام الكائنات الحية، ولكن شحن الموبايل كان غير كافي فانقطع التسجيل. إذا نكمل بالنسبة للمكونات غير الحية الموجودة في داخل سيتوبلازم الخلايا الحقيقية النواة، وثم ننتقل إلى موضوع النواة. The fourth non-living content is the pigments. So eukaryotic cells in their cytoplasm, they have deposits of pigments, which are non-living contents that have been made by the activity of the living contents that are the organelles. These pigments and colorings found inside the cytoplasm of eukaryotic cells. So some cells produce pigments as in the skin cells. We usually find that skin cells show different colors between organisms. So these different pigments that show in our skin resulted from the deposits of pigments or colorings that are found in our cytoplasm of our cells. That means they originate from the activity of the living contents of living organelles. إذن لدينا هنا المخلفات، المواد الملونة أو الصبغات، فنجد أن الخلايا التي توجد في جلد الكائن الحي، هذه الخلايا في سيتوبلازمها يتم تكوين هذه الصبغات والألوان المختلفة، وهي مسؤولة عن لون البشرة، لون الجلد وجميع الصبغات التي تظهر على الجلد. فمما نشأت هذه الصبغات والتي هي مكونات غير حية، مما نشأت من نشاط المكونات أو العضيات الحية الموجودة في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة. The fifth non-living content in the cell is the enzymes. Enzymes, also hormones. Enzymes, hormones, and some vitamins. Enzymes, hormones, and some vitamins are also cytoplasmic deposits. That means they are non-living contents. Maybe they can be viewed as granular, spherical, or oval, maybe oval, spherical, or granular. So these materials are surrounded by membrane. Which materials that are surrounded by membrane? Which materials that are considered non-living contents that are surrounded by membrane? The answer would be enzymes, hormones, and some vitamins. So they have different shapes, maybe granular, spherical, or oval.
An example for that we have in the case of neurosecretory granules. إذا من ضمن المكونات غير الحية الموجودة في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة هي الإنزيمات، الهرمونات، وبعض أنواع الفيتامينات. ما هي الأشكال التي تتخذها هذه المواد؟ تتخذ الأشكال التالية: قد تكون حبيبية، كروية، أو بيضاوية. وهذه المواد تكون محاطة بغشاء. إذن عندما يطلب مني في السؤال ما هي المواد التي تعتبر non-living contents والتي تكون محاطة بغشاء في داخل سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة، الإجابة تكون هي الإنزيمات والهرمونات وبعض أنواع الفيتامينات. مثال عليها نجد أن لدينا الحبيبات الإفرازية العصبية neurosecretory granules حبيبات إفرازية عصبية. نجد عادة في نهاية الخلايا العصبية هذه التشجرات. هذا هو المحور أكسون. عند نهاية المحور عندما يخرج من جسم الخلية الإيعاز العصبي يصل إلى هذه النهايات. هنا تتكون حويصلات vesicles. كل حويصلة نكبرها هكذا. هذه الحويصلات توجد في داخلها إنزيمات، لهذا ذكر الحويصلات الإفرازية العصبية. هذه هي إحدى الحويصلات الموجودة هنا في هذه النهايات. حويصلة إفرازية تابعة للخلية العصبية، لذلك هي حبيبات إفرازية عصبية. فالمادة التي يتم طرحها هنا هي الأسيتيل كولين. فنجد أن الإيعاز العصبي عندما يصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الفيسيكل، عندما يصل إلى الفيسيكل، هذه الفيسيكل أو الحويصلة تقترب من هذه النهاية بهذا الشكل. هذه النهاية فتقترب منها يندمج غشاؤها بها، يندمج وينفتح بهذا الشكل، وتطرح هذه المادة الأسيتيل كولين إلى هذه المنطقة، تطرحها. إذا كانت هنا مثلا عضلة أو قد تكون أيضا خلية عصبية أخرى، لكن في حال نفترض أنه كانت هناك عضلة، هناك مستلمات خاصة على السطح، سطح الغشاء البلازمي لهذه العظم. هذه المستلمات نسميها ريسبتورز. هذه المادة التي طرحت هنا في هذا الجوف ترتبط بهذا المستلم حتى تقوم بتحفيز هذه العضلة لأجل التقلص والانبساط، أو لأجل إذا كانت مرتبطة بخلية عصبية أخرى إذن لإيصال الإيعاز العصبي للخلية العصبية الأخرى. ثم بعد أن تؤدي دورها ترجع هذه الأسيتيل كولين، يرجع مرة أخرى إلى هذه التشجرات ويدخل إلى داخل الحويصلات الإفرازية العصبية. إذن أدت دورها في إيصال الإيعاز العصبي أما إلى خلية عصبية أخرى أو إلى خلية عضلية من أجل حصول التقلص والانبساط. إذن هذه هي الحبيبات الإفرازية العصبية. So we talked about the neurosecretory granules. These neurosecretory granules at the end of the axon usually have vesicles. These vesicles have acetylcholine inside it. When the nerve impulse reaches these endings, it attaches to the vesicle that has acetylcholine. Vesicle becomes in contact with the cellular membrane of the end of the axon. It attaches to it, combines with it, then it secretes the acetylcholine. This acetylcholine enters this space here between the ending of this neuron and
between. Also here we have the membrane. We name it as sarcolemma. It is the cell membrane of the muscle cells. These muscle cells have receptors. Acetylcholine that have been released from these vesicles attaches to these receptors. That is to transfer the nerve impulse from the nerve cell, or we call it neuron, to the muscle cell, so this muscle cell can contract and relax. Or sometimes this neuron is in contact with another neuron. It is the same way how a nerve impulse is transferred from this neuron to the other neuron, depending on the acetylcholine found inside these vesicles. We name them as neurosecretory granules. After the impulse have been transferred to the muscle cell, the acetylcholine returns back to enter the axon, and it will be surrounded again by these granules or vesicles. Now we have mentioned all types of non-living contents of the cell. We will take the nucleus. إذا بعدما أنهينا المحتويات غير الحية في الخلية وعددناها، سنأخذ الآن النواة. We mentioned before that eukaryotic cells consist of three major components. These components were cell wall, plasma membrane. The second was the cytoplasm and its contents. The third is the nucleus. So now we have reached the nucleus. إذا سابقا ذكرنا عن المحتويات أو المكونات التي تتألف منها الخلية الحقيقية النواة، وذكرنا الجدار الخلوي والغشاء البلازمي، وثانيا السيتوبلازم، وثالثا النواة. إذن الآن وصلنا إلى النواة، فنقوم بشرح وتوضيح النواة. So the nucleus is the third component of the eukaryotic cell. The nucleus، النواة. إذن هي المكون الثالث من مكونات الخلية حقيقية النواة. So the nucleus, what is a nucleus? A nucleus is the most important cell component in living organisms. It is essential for life. Cell survival depends on exchange between nucleus and cytoplasm. إذن هنا تمثل النواة هي إحدى أهم مكونات الخلية في الكائنات الحية، وهذه النواة وجودها يعد أساسي للحياة، حيث أن بقاء الخلية على قيد الحياة يعتمد على المبادلات الأيضية المختلفة التي تتم ما بين النواة والسيتوبلازم. As we mentioned, cell survival depends on exchanges between nucleus and cytoplasm. That means a cell that loses its nucleus, it will start to die. It depends how it will remain for days, for weeks, for months, but afterwards it will die because it loses the nucleus. What happens if it loses the nucleus? The exchange between nucleus and cytoplasm stops. So cell survival depends on the exchange. If the exchange stops, that means the life of the nucleus will end.
The cell without nucleus lives for a short time. Then it degenerates. Like adult red blood cells. We know red blood cells usually live for 120 days. After that, it will die. Why? Because the blood cells, the red blood cells, after they are formed and when it matures, after maturation, it will lose its nucleus. It loses the nucleus because this is the red blood cell. We sometimes write it as RBC, red blood cell. It has a nucleus, but as you see, it takes a lot of the space, of the inner space of this cell. RBCs are responsible for carrying oxygen and CO2. So it loses the nucleus so it can carry more oxygen and more CO2. But afterwards, when it loses this nucleus, that means it's counting its days. Sooner, this cell will degenerate and we need to form new red blood cells, So every 120 days, these cells degenerate. So its lifespan is only 120 days. Afterwards, it degenerates. Cell nuclei show variance in shape. This is a cell, this is another, and this is another also. The nucleus inside each one of these cells differ from one to other. So there is variance in shape for the cell nuclei. On what the variance of the shape of the nuclei depends. The variance has to do with cell shape. That means the nuclei shape depends on the cell shape. إذن كما ذكرنا مسبقا أن بقاء الخلية على قيد الحياة يعتمد على مبادلات الأيضية المختلفة التي تقوم أو تحصل ما بين النواة والسيتوبلازم. فالخلية التي تفقد نواتها تعيش لفترة قصيرة ثم تتحلل. مثال عليها لدينا كريات الدم الحمراء. نحن نعلم أن كريات الدم الحمراء تقوم بحمل غازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، فعندما تتكون في البدء لها نواة، لكن نعلم أن النواة تشغل أغلب الخلية، فحتى تحمل أكبر كمية من الأكسجين والCO2 فتقوم بفقدان هذه النواة. إذا تتحلل نواة كرية الدم الحمراء لحمل أكبر كمية ممكنة من الغازات التنفسية، لكن فقدان النواة سوف يوقف التبادلات الأيضية بين النواة والسيتوبلازم، إذا يصبح حياتها محصورة بأيام معدودة. فعمر كرية الدم الحمراء هو 120 يوم، بعدها تتحلل كرية الدم الحمراء. أيضا ذكرنا بأن أنوية الخلايا تتباين، تختلف. إذا تختلف في ماذا؟ تختلف في أشكالها. إذا شكل النواة يختلف، لكن على ماذا يعتمد؟ هذا له صلة بشكل الخلية. إذا شكل النواة يعتمد على شكل الخلية. أيضا هنا نجد أن الأنوية لها أشكال مختلفة، قد تكون كروية، قد تكون بيضاوية، أو مفصصة، أو غير منتظمة الشكل،
مثال على غير منتظمة الشكل أو المفصصة أيضا هي لدينا كرية الدم البيضاء التي تحتفظ بنواتها عكس كرية الدم الحمراء. Cell nuclei, as we said, it shows variance in shape. This variance has to do with cell shape. It might be spherical. The nuclei has different shapes in different cells. They might be having a spherical shape, oval, lobed, or irregular. The example for lobed or irregular is the white blood cell. We know we have different types of blood cells, so some of them are lobed or they have lobed nuclei or irregular nuclei inside these white blood cells. The nucleus is the largest distinctive organelle. The cell cytoplasm has the organelles that we mentioned before. If I ask about what is the largest organelle found inside the cytoplasm of the eukaryotic cell, the answer would be the nucleus. It is found inside the cell and its size differs. Previously we said its shape differs. Now we are talking about the size of the nucleus. The size of the nucleus also differs. Sorry. It differs according to what? It differs according to the cells. That means according to the cell size. If the cell is huge, the nucleus will be huge as well. If the cell is small, the nucleus will be small as well. So it depends on the size of the cell. The size of the nucleus depends on the size of the cell that it is found inside it. So its size depends on size of what? Of cytoplasm. Yes. Because if the cell is big, the cytoplasm will be big and the nucleus will be big as well. If the cell is small, the cytoplasm will be also a little and the nucleus will be small as well. So it depends on the size of the cytoplasm, that means the size of the cell. Because the cytoplasm cannot be large unless the cell is large. إذن النواة تمثل أكبر عضية متميزة توجد في داخل الخلية، ويختلف حجم النواة باختلاف الخلايا، ويكون لحجمها علاقة بحجم السيتوبلازم. إذن هي النواة تتأثر بحجم السيتوبلازم، معناتها أيضا هي تأثر بماذا؟ بحجم الخلية. إذن حجم النواة يعتمد على حجم السيتوبلازم، بمعنى أنه يعتمد على حجم الخلية. فكل ما كانت الخلية كبيرة فسيتوبلازمها كثير، فالنواة تكون كبيرة معه. وإذا كانت الخلية صغيرة فسيتوبلازمها قليل والنواة أيضا تكون صغيرة. لكن شكل النواة اعتمد على شكل الخلية. Does every cell has only single nuclei or only single nuclei? The answer would be no. Some cells have one nuclei while others have more than one. The nucleus inside the cytoplasm of the cell. In some cases, we find cells are dinuclear. That means it has two nucleus. Examples for that: cells that are dinuclear. Examples are the cartilage cells. Cartilage cells have two nuclei. Cartilage cells have two nuclei.
The other example is the liver cells. Liver cells also have two nuclei inside them. Another example is the muscular cells. Not all of them. Muscle cells like skeletal cell, the skeletal muscle. This is a skeletal cell that forms the skeletal muscle. It has more than one, sometimes two, nuclei. And the cardiac muscle as well. Cardiac muscle, some of them, cardiac muscle cells, some of them have two nuclei, while others have one nuclei. These two types of muscle cells. So this is very important here. The question is mention cells that are dinuclei. The answer would be cartilage cells, liver cells, and muscle cells. إذن في بعض الحالات نجد أن سيتوبلازم الخلية حقيقية النواة تحتوي على نواة واحدة، لكن أيضا هناك بعض الخلايا تحتوي على أكثر من واحدة، قد تكون نواتين. الأمثلة المهمة الثلاث عليها هي الخلايا الغضروفية، الخلايا الكبدية، والخلايا العضلية. تمتلك أكثر من نواة، هي تمتلك نواتين. كمثال على خلايا تمتلك نواتين، لدينا الغضروفية والكبدية والخلايا العضلية، بالتحديد الخلايا العضلة الهيكلية. وأيضا لدينا خلايا العضلة القلبية. بعض الأنواع الخلايا القلبية، خلايا العضلة القلبية تكون ذات أنوية 2، وبعضها تكون تحتوي على نواة واحدة فقط. لكن بشكل عام الخلايا العضلية نقول، وخلايا الكبد وخلايا الغضروف تحتوي على نواتين. Another important information here is the nucleus is central. Is it central in all cells? No. It is central in some cells and peripheral in others. Nucleus is central where? It is central in stem cells. Stem cells have a central stem cells have a central nucleus, stem cell, while other cells show peripheral location of the nuclei, like this. We have the adipose cell that forms the adipose tissue. This is the cytoplasm. This is the adipose that it keeps inside it. Here is the nucleus. The nucleus here is peripheral. For example, we have in secretory cells, cells like fatty acids, because they secrete fats or adipose. Also, we have another example for peripheral location of the nucleus. We have the mucus cells. إذن تتخذ النواة عادة نجدها ذات موقع مركزي كما في الخلايا الجنينية، لكن أحيانا تتخذ النواة موقعا آخر يكون جانبي أو محيطي، كما في بعض الخلايا الإفرازية التي تفرز. ماذا تفرز؟ بعضها تفرز الدهون كما في الخلايا الدهنية،
وبعضها تقوم بإفراز المواد المخاطية. فالخلايا الإفرازية للمخاط أو الخلايا الإفرازية للدهن تكون أنوية خلاء هذه الخلايا تكون أنويتها محيطية أو جانبية البوقع. So this is an example for a peripheral location of the nucleus, and here is an example for a central location of the nucleus is the stem cell. These two examples are very important. When the question is define the nucleus, the answer would be the nucleus is the largest distinctive organelle inside the cell, and its size differs according to cells. Most important cell component. It is the most important cell component in living organisms and essential for cell survival. It depends on exchanges between nucleus and cytoplasm. It could be spherical, oval, or lobed in shape or irregular. The question is, state the functions of the nucleus. What are the nucleus functions? The first function, it controls the cell life activities. The second is transferring genetic materials from one generation to another generation. Another question, what is the number of nucleus in different types of cells? The answer would be most cells are mononuclear cells. The cell can be dinuclear, like cartilage cells, liver cells, and muscle cells. The other question is, what is the position or location of the nucleus inside the cell? The answer would be the nucleus is central in stem cells. Second, the nucleus has side or peripheral location in some secretory cells like fatty cells and, as we said, fatty cells and mucous cells. Give an example for cells that have a central nucleus. The answer would be stem cells. Give an example for cells that have side or peripheral nucleus positioning. The answer would be in some secretory cells like fatty cells and mucous cells. Nuclear membrane or envelope. Now we have reached the components or what is the nucleus consisted of. So the nucleus consists of the following components. What are these components that is a nucleus composed of? The first content is the nuclear membrane, or we can say nuclear envelope. The second content is the nucleoplasm. The third is the nucleolus. The fourth is chromatin network. إذن تتألف النواة في الخلايا حقيقية النواة من هذه الأجزاء الرئيسية، وهي الغلاف أو الغشاء النووي
البلازم النووي، النوية، الشبكة الكروماتينية. We come to the first one, the nuclear membrane or the envelope. The envelope is a thin double layer membrane. This information is very, very, very important. It surrounds the nucleus and it has its own physical and chemical properties. إذن الغلاف النووي هو غشاء رقيق ثنائي الطبقة. طبعا في الحقيقة هو غشاءين وليس غشاء، طبقتين مع بعض، كل واحد منها هي غشاء داخلي وغشاء خارجي، لكن نتقيد بالمعلومة الموجودة. فإذا هو نقول غشاء رقيق ثنائي الطبقة، لكن هي بالحقيقة هي غشاءين. يحدد النواة، إذن هذه التحديد هي موقع وهو وظيفة في آن واحد. يحدد النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية. It regulates its function here also. It regulates exchange of material between the nucleus and the cytoplasm through micropores. These micropores allow the passage of particles. This membrane has selective permeability like the cellular membrane, selective permeability. This membrane surrounds the nucleus in all cells except for whom? Except for bacteria, blue-green algae that are prokaryotic cells. We said they do not have the nuclear membrane, but they have the chromatin network. They have the nuclear matter only. So in these cells, bacteria, blue-green algae, which are prokaryotics, they have no nucleus, but what do they have? They have nuclear matter. إذن جزيئات الخلايا نجد أن هذه الغلاف النووي ينظم تبادل المواد بين النواة والسيتوبلازم. كيف يحدث ذلك؟ بسبب احتوائه على المايكروبورز، احتواء على ثقوب دقيقة. يمر من خلال هذه الثقوب بعض الجزيئات المواد. ويمتاز الغشاء النووي هنا، هذا الغشاء النووي يمتاز بأنه اختيار النفوذية كما في الغشاء البلازمي. هذا الغشاء يحيط بمن؟ يحيط بالنواة. عدا الخلايا الكائنات بدائية النواة كما في البكتيريا والطحال بالخضراء المزرقة، حيث لا تمتلك النواة. بل ماذا تمتلك؟ بل تمتلك مادة نووية. Here it mentions most cells are mononuclear cell. In some cases the cell can be dinuclear like cartilage, liver cells and muscle cells or muscular cells. So here we come back to the nuclear membrane. Let's draw the nucleus. This is the nuclear envelope that surrounds the nucleus. I left these spaces here, which are the micropores. Micropores. This is a micropore, and all of these are micropores. This is the first membrane, the inner membrane. This is the second one, the outer membrane. Inner, outer, inner, outer, inner, outer membrane. And there is a space between the two of them. And there are micropores, like that. This is how we draw the nucleus. I'm going to clear it more here for this. It is like that.
This is the inner one. As we said before, the plasma membrane is composed of phospholipids and protein particles. Yes, the same here, the same as well. These are phospholipids, these are protein particles. For whom? For the inner membrane. This is like the plasma membrane, inner membrane. And here is a space between the inner and the outer. This is the second one. The inner one is this. The outer one is this here, the outer membrane. And there is a space between both of them. This space is perinuclear. I'm sorry, it's a space, not a membrane. Perinuclear space here between the inner membrane and the outer membrane. And this shows it is composed of two membranes and a pore, micropore. Then it continues, micropore here, this micropore. Then it continues, the inner, the outer, micropore, inner membrane, outer membrane, and so on. So this is the nuclear membrane. Defining the nuclear membrane, it is a thin double layer membrane surrounds the nucleus, and it has its own physical and chemical properties. It regulates exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm through micropores that allow passage of particles. This membrane is a selective membrane. We found this membrane surrounding the nucleus in eukaryotic cells, while prokaryotic cells do not have nuclear membrane. Now the question is, mention the location of the nuclear membrane. The location is, it surrounds the nucleus in eukaryotic cells. Important to mention the word eukaryotic cells. إذن عندما يسأل عن موقع الغلاف النووي، موقع، الإجابة تكون أنه يحيط بالنواة في الخلايا حقيقية النواة. يجب ذكر في الخلايا حقيقية النواة لأنها لا توجد في الخلايا بدائية النواة. The other question is, mention the importance of the nuclear membrane. The answer would be, it regulates the exchange of materials between the nucleus and cytoplasm through micropores that allow passages of particles, and also we mention with it, it surrounds the nucleus in eukaryotic cells. Now we come to the nucleoplasm. The second is nucleoplasm. The nucleoplasm is the liquid that fills the nucleus. It has no color, so we say it's colorless. It's gelatinous. It is colorless, gelatinous liquid that fills the nucleus. So its location, it fills the nucleus.
We describe it. It is a colorless, gelatinous liquid, fills the nucleus where the nuclear contents are distributed. That means it's important in what? What is its function? Its function, it protects the contents that are distributed inside it. Without the nucleoplasm, these contents are not protected. These contents include what? They include the nucleolus, this is the nucleolus, and the chromatin network. And here is the nucleoplasm that fills the nucleus. This is the chromatin network and this is the nucleolus. So the location of the nucleoplasm is it fills the nucleus. Now we come to the nucleolus. إذا ذكرنا البلازم النووي هو سائل هلامي لكنه عديم اللون، موقعه يملأ النواة وتتوزع فيه المحتويات النووية. من هي هذه المحتويات النووية التي تتوزع فيه ويحافظ عليها؟ هي النوية والشبكة الكروماتينية. إذن أهميته هي أنه يحافظ على المحتويات الحية الموجودة في داخله المنتشرة في داخله التي هي النوية والشبكة الكروماتينية، لكن موقعه هو يملأ النواة. نأتي إلى النوية. The nucleolus, sometimes inside this nucleus we can find more than one nucleolus. Is that in all cells? No. It's specific to some cells. So the nucleus, maybe it has one nucleolus or it can have more than one nucleolus. إذا النواة قد تحتوي على نوية أو أكثر من نوية. We have an example here for a cell that its nucleus has 4 nucleolus. Which cell has 4 nucleolus in its nucleus? It is an onion cell. The onion cell is an example for a cell that its nucleus that has 4 nucleolus. إذن نجد هنا مثال ومثال مهم جدا بالوزاري، أنه أعطيني مثال على خلية حقيقية النواة تحتوي على 4 نويات وليست 4 أنوية، 4 نويات في داخل النواة. المثال عليها خلية نبات البصل. It has 4 nuclei. The nucleolus is a relatively big spherical structure. It is found inside the nucleus. Nucleolus, and this is the nucleus. So the nucleolus is found inside the nucleus. It consists of protein and RNA. So the chemical structure of the nucleolus is protein and RNA. Mention the chemical structure for the nucleolus. It is formed of protein and RNA. What is its function? Nucleolus has vital role in the formation of ribosomes.
The nucleus is important for the formation of ribosomes. That means we have a question here. What is the origin of ribosomes? Who forms ribosomes? The answer is the nucleus. It is important for the formation of ribosomes. Then these ribosomes will have the function of building proteins, protein formation. إذن المعلومة المهمة هنا ما يخص النوية، أنه تحتوي النواة كما ذكرنا على نوية واحدة أو أكثر، ولدينا نواة خلية البصل تحتوي على 4 نويات. هذه النوية عادة تكون ذات تركيب كروي داخل النواة، وهي كبيرة الحجم نسبياً. تركيبها الكيميائي تتألف من بروتين والحامض النووي الغايبي RNA. ما أهمية النوية؟ ما أهمية النوية؟ النوية لها دور في عملية تكوين الريبوسومات. ما أهمية الريبوسومات؟ الريبوسومات تقوم بعملية صناعة البروتينات، تقوم بتكوين البروتينات. Now we come to the chromatin network. الشبكة الكروماتينية. The chromatin network is an interconnected and irregular filamentous structure. We drawed her here. Filamentous. It forms a network like that. It is irregular in shape, interconnected with each others. Irregular, filamentous, interconnected to form a network. This is the chromatin network. Filaments of the chromatin network, these filaments, each of these filaments, during cell division, what happens to them? They appear to form specific number of rod. This is the rod. Rod-like structures. These structures are known as chromosomes. Chromosomes originate from chromatin network. When during cell division, this is an important information. Chromosomes originates from chromatin network during cell division. It changes from irregular filamentous structures into rod-like structures. إذا نجد أن هذه الشبكة الكروماتينية توجد في داخل النواة، الخلايا الحقيقية النواة. هذه الشبكة كما ذكرنا هي شبكة، إذن هي عبارة عن تراكيب خيطية متداخلة. هذه التراكيب الخيطية تتداخل مع بعض وهي غير منتظمة الشكل، لكنها تتضح بشكل خيوط. هذه الخيوط تتحول من خيوط إلى ماذا؟ إلى تراكيب عصوية الشكل. متى؟ عند حصول الانقسام الخلوي، فتكون محددة وعدد واضح من الكروموسومات عصوية الشكل. إذن مما تنشأ الكروموسومات؟ تنشأ الكروموسومات من الشبكة الكروماتينية. متى؟ عند حصول الانقسام الخلوي. What are these chromosomes responsible for? These chromosomes really, they carry genes. They carry
genes, which is the genetic material. These genes are transported from one generation to other generation by the chromosomes. So the chromosomes have a vital role in what? It has vital role in genetics. Second, it has vital role in reproduction. The third is it has a vital role in development. And mutation. So these are very important roles for the chromosomes. In genetics, we know when the genetic information, that means the characteristics of an organism, is transferred from fathers to the children. How are these informations transferred? How can these children have similarities with the fathers? Because they have chromosomes that carry genes, and these genes are transferred from generation to generation. That means genetics. The other it helps in reproduction. Chromosomes, because they are transported from generation to generation, it helps in increasing the number of a type of organism. Without these chromosomes, the number of an organism will never increase. That means there will not be any reproduction. Also, it aids in development. We know that sometimes an organism, as we said, organisms have these chromosomes inside their cells. That means inside their nucleus, they have chromosomes which carry their genes. If this organism is allowed to an exposure to some environmental factors, if this organism survives, that means sometimes changes has occurred in their genes to adapt to these environmental factors. Adaptation to environmental factors means some changes occur to these genes that made this organism survives. So the organism develops. We say development occurred to the organism. How development occurred? Development occurs, that means it has adapted to the new environment. That changes that have been occurred to the environment. Changes may be bad changes, maybe good changes, but it led to changes in these genes, so the organism can survive. That means development occurred to that organism. As well, these changes in genes will form changes in the characteristics. That means mutation. Mutation may be harmful, maybe it is useful to the organism. So these chromosomes have vital role in genetics, reproduction, development, and mutation.
إذا كما ذكرنا أن الكروموسومات تنشأ من الشبكة الكروماتينية عند حصول الانقسام الخلوي، ونجد أن الكروموسومات تحمل الجينات، أي تحمل المعلومات الوراثية التي سوف تنقلها من جيل لآخر. فإذا الكروموسومات لها أهمية كبرى. ما هي أهمية الكروموسومات؟ أهمية الكروموسومات هي أولاً الوراثة، لها دور في الوراثة. ثانياً لها دور في التكاثر. ثالثاً لها دور في التباين أو التطور. ورابعاً لها دور في حصول الطفرات. Chromosomes can be seen when during cell division. The number of chromosomes differs in living things. That means the number of chromosomes in a human being differs from horses, from frogs, from pigeon, from housefly. So the number of chromosomes differ in living things. Living beings have a fixed number of chromosomes in their somatic cells. When we come to a cell of a human being, it doesn't matter if that human being was male or female or child. The chromosome here, as we have an example, the chromosome number 1. This is chromosome number 1. Yeah. Its size is the same size if it was inside male or inside the female or inside a child's body, and also from a human to another. All humans have the same size of the chromosome number 1. If chromosome number 23 was small size, has a small size like that, so it is small as well, at the same size in the male and the female, in from human to other. It has the same size, but it differs from chromosome number 23 in horses. They have the different size. إذا نجد أن هذه الكروموسومات التي يمكن رؤيتها عند حصول الانقسام الخلوي يختلف أعدادها وأحجامها في الأنواع المختلفة، لكن عددها يكون ثابت وكذلك حجمها يكون ثابت في الكائن الحي أو هذا النوع من الكائن الحي. مثلا عندما نتحدث عن الإنسان، كل البشر لديهم كروموسوم نمبر 1 بهذا الحجم بهذا الشكل مع اختلاف الجينات المحمولة. وكذلك مثلا عندما نأتي مثال آخر، كروموسوم رقم 23 نفس القياس 23 في جميع، أو حتى لو كان 22 أو 21 نفس القياس عند جميع البشر. عدا لدينا اختلاف بسيط في موضوع كروموسوم 23 إذا كان X أو Y، لكن نفس العدد الكروموسومي يوجد لدى جميع البشر. يعني إذا عند الإنسان لديه 46 كروموسوم، 46 كروموسوم في خلاياه الجسدية أو الخلايا نسميها الجسمية أو الجسدية. فنجد نفس هذا العدد في كل البشر، لديهم 46 كروموسوم في خلاياهم الجسدية، نفس العدد الكروموسومي ونفس أحجام الكروموسومات. وعندما أقارنها مع مثلا الحصان أو الضفدع أو الحمامة أو غيرها، نجد أن العدد يختلف في الإنسان عن الحمامة، وكل أنواع الحمام لديها نفس العدد من الكروموسوم، وهكذا يعني. Chromosomes have fixed number in the somatic cells.
in human being, we know human beings have 46 chromosomes in the somatic cells. So all human beings have 46 chromosomes in their somatic cells. There's no difference in that. So they have fixed number of chromosomes. We have some examples here, and how is the number of chromosomes they have in the cells, in their somatic cells. The first example we are going to have is the Ascaris lumbricoides. This type of worm has 2 chromosomes in the somatic cells. The second example we're going to have is the Spanish butterfly. Spanish butterfly has 380 chromosomes in its somatic cells. The third example is the housefly. It says here homefly, but it is really a housefly. Write it as it is in the book, homefly. It has 12 chromosomes in its somatic cells. The fourth example is in the frog. It has 26 chromosomes in its somatic cells. And the pigeon has 80 chromosomes in its somatic cells. Horses, inside the horse, it has 64 chromosomes in its somatic cells, while in human being it has 46 chromosomes in its somatic cells. Fixed number inside humans, fixed number inside horses, fixed number inside pigeons, and so on. As I mentioned, inside the somatic cells, what does that mean? It means there are another types of cells. Somatic cells are all our cells of our body. This is inside the somatic cells. Inside somatic cells. We have another type of cells. We will mention it here. It must be noted that these numbers of chromosomes represent somatic cells. Numbers of chromosomes in gametes or reproductive cells is half. That means we have gametes or reproductive cells, which are sperms and eggs. Inside a sperm or inside an egg, we have half the number. That means if scarce reproduces sexually, it will form gametes. How many chromosomes in each gamete? It has half the number of chromosomes that are found in the somatic cells. It has 1 chromosome in its gametes. Spanish butterfly has 198 chromosomes in its gametes. Houseflies has 6 chromosomes in its gametes. Frogs have 13 chromosomes in its gametes. Pigeons have 40. Horses have 32, while in human we have 23 chromosomes in our gametes. The difference between somatic and gametes and the chromosomes in details, we will take it later in meiosis and mitosis. We will talk about it in details. It will be clarified at that time.
giving only a small information here. We know this is a sperm and here is an egg. If we say that a human has 46 chromosomes in its somatic cells, each gamete has the half number. It has 23. So we have here in the gametes chromosome number 1, we have only 1. Chromosome number 2, only 1. Chromosome number 3, only 1. Chromosome number 4, only 1. Number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So the egg has only 23 chromosomes. 23 only. The sperm as well has from 1 to chromosome number 23. So the sperm also has 23 chromosomes. That means half the number of the somatic cells. When these two cells unite by fertilization, they will form a fertilized egg that is known as zygote. This zygote will have 2 of chromosome number 1, 2 of chromosome number 2, 2 of chromosome number 3, 2 of chromosome number 4, 2 of chromosome number 5, and so on till we reach chromosome number 23. So when we add them, what we will find, there will be 46 chromosomes in this zygote. This zygote is a single cell that has formed from the united fertilization that has occurred between the sperm and the egg. It formed the zygote. This zygote will go through division. Division will be multiplied cells. This was a single cell. This is a multiplied cell. Multiplied cells together, which will form the embryo. The embryo has somatic cells. Then the embryo will be born as a new baby that is similar to its fathers. So these chromosomes that have the genes have transported these genes from generation to generation. إذن ذكرنا أن الكائنات الحية لها أعداد الكروموسومات في خلاياها الجسمية ثابتة العدد، وذكرنا أنواع هذه الكائنات الحية كدودة الإسكارس كروموسومان، وهي أقل كائن حي له عدد كروموسومات. كائن حي في خلايا حقيقة النواة له كروموسومين. أيضا لدينا الفراش الإسبانية لها 380 كروموسوم في خلاياها الجسدية. الذبابة المنزلية لها 12 كروموسوم في خلايا الجسدية. الضفادع لها 26 كروموسوم في خلايا الجسدية. الحمامة لها 80 كروموسوم في خلاياها الجسدية. الحصان له 46 كروموسوم 64 كروموسوم في خلايا الجسدية. الإنسان لديه 46 كروموسوم في خلايا الجسدية. أما الأمشاج الناتجة من هذه الكائنات الحية، الكائنات التي تتكاثر جنسيا فتولد أمشاج، ما هي هاي الأمشاج؟ هي الحيامن أو النطف والبيوض. إذن الحيامن أو البيوض على ماذا تحتوي؟ تحتوي على نصف العدد الكروموسومي لهذه الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسدية. فنجد أن دودة الأسكارس أمشاجها تحتوي على كروموسوم واحد فقط، ننصف العدد. الفراش الإسبانية أمشاجها تحتوي على 190 كروموسوم.
ذوات المنزلية أمشاجها تحتوي على 6 كروموسومات في خلاياها التكاثرية. الضفدع يحتوي على 13 كروموسوم في خلاياها التكاثرية. الحمامة تحتوي 40 كروموسوم في خلاياها التكاثرية. الحصان يحتوي 32 كروموسوم في خلايا التكاثرية، والإنسان لديه 23 كروموسوم في خلاياه التكاثرية. وأخذنا المثال هنا النطفة والبيضة. البيضة لها 23 كروموسوم من رقم 1 إلى رقم 23. كذلك الحيوان يحتوي على 23 كروموسوم من رقم 1 إلى رقم 23. فعند حصول الاتحاد بعملية الإخصاب راح تتكون خلية واحدة، خلية زيجية واحدة التي هي بيضة المخصبة، ونجد بداخلها كروموسوم نمبر 1 2، كروموسوم نمبر 2 2، كروموسوم نمبر 3 2. من كل نوع عندنا 2 اتحدت من البيضة والنطفة، فولدت 23 زوج وليس 23 فرد، 23 زوج كروموسومي. هاي 23 زوج كروموسومي هي 46 كروموسوم ناتجت من اتحاد النواة البيضة مع نواة النطفة. إذن هذه الزيجة بداية تكوين الجنين هي خلية واحدة يحصل لها انقسامات متتالية، تفلجات، تولد كرة من الخلايا وليست خلية واحدة، أصبحت كرة من الخلايا متعددة الخلايا، وثم سيحصل تمايز وتتحول إلى جنين، ثم يولد الجنين ليعطي الطفل الصغير الذي يكون مشابه للأبوين. وطبعا خلاياه جميعها هي خلايا جسدية، لكن عند نضوجه يبدأ بتكوين الخلايا المشيجية من جدة وجديد. إذن هنا قامت الكروموسومات بنقل المعلومة الوراثية من جيل إلى آخر. So, for example, a human egg has only 23 chromosomes, while somatic cells have 46 chromosomes. 23 multiplied by 2 will be 46. It results from fusion of egg cell with sperm nucleus. Chromosomes have fixed size and shape in living organisms. I mentioned that before. إذن أيضا لدينا هنا نجد أن هذه الكروموسومات حجمها وشكلها ثابت في خلايا أجسام الكائنات الحية، بمعنى أنها أشكالها وأحجامها ثابتة في البشر، أما في الخيول أيضا هي تكون ذات أحجام وأشكال خاصة بها وثابتة، وهكذا على باقي الكائنات الحية. Also its length ranges from 0.2 to 50 micrometer. إذن أطوالها تتراوح بين من 0.2 مايكرومتر إلى 50 مايكرومتر. Later we'll take it in details in reproduction. In genetic chapter. We will talk about its length and more details about the chromosomes. And now we have a comparison between animal and plant cells. Animal and plant cells differ in some areas. What are these areas that we can see that are different between plant cells and animal cells? Here in table 1-2, it shows the basic areas of similarity and difference between animal and plant cells. When we say comparison, that means I need the similarity and difference. But when the question is mention the difference between plant cell and animal cell, that means I'm only going to mention the difference. So here is the similarity and difference between animal and plant cells from a structural point of view. إذن لدينا هنا مقارنة ما بين خلية حيوانية وأخرى نباتية. إذن هنا أولا first we will have the comparison between the cell wall and plasma membrane. In the cell wall and plasma membrane, here in plant cells, they have thin plasma membrane along with thick cellulose wall consisting of lignin, giving the cell fixed shape, while animal cells have only thin plasma membrane. إذن المقارنة هنا نجد أن الخلية النباتية تحتوي أولا على الغشاء البلازمي الذي يكون رقيق، إضافة إلى جدار سميك سليلوزي يتثخن بالليجنين فيما بعد، وهو الجدار الخلوي الذي يحيط بالخلية النباتية ويعطيها شكلها الثابت، بينما الخلية الحيوانية تحاط فقط بالغشاء البلازمي، لا تحاط بجدار خلوي.
The second here character that we are going to compare with is the plastids. Inside the plant cells, there are chloroplasts associated with photosynthesis. These chloroplasts or plastids are leucoplasts, white plastids, and colored plastids. Yes, they have chloroplasts and leucoplasts and colored plastids. While animal cells do not have any type of plastids. إذا عندما نقارن بالنسبة للبلاستيدات نجد هنا أن الخلية النباتية تحتوي على بلاستيدات خضراء وملونة وعديمة اللون، بينما الخلية الحيوانية لا تحتوي على البلاستيدات. The third character is the centrioles. Centrioles, we mentioned before, plant cells do not have centrioles, with the exception of some primitive plant cells. This is important here. When it asks me, give an example for plant cells that have centrioles, we say some primitive plant cells. Or if the question was false and true, do plants have centrioles? Or we say plants have centrioles. The answer would be yes, where in some primitive plant cells, but in more developed plant cells, plant cells do not have centrioles. In animal cells, centrioles exist in many animal cells, as they have a role in cell division. While in plant cells, we said there are centers that are responsible for the formation of spindle fibers that aid in cell division. إذا عند المقارنة هنا بالنسبة إلى الجسيمات المركزية نجد أن الخلية النباتية لا تمتلك الجسيمات المركزية إلا في بعض النباتات البدائية. إذن هذه مهمة نذكرها، بعض النباتات البدائية تمتلك الجسيمات المركزية، بينما نجد الخلايا الحيوانية تمتلك هذه الجسيمات المركزية التي لها دور في عملية الانقسام الخلوي. Now we come to the vacuoles. The vacuoles inside the plants, they are few in plant cells, large, few and large. So vacuoles occupy the whole size of the adult cell. While in animal cells, there are many vacuoles in animal cells, many, but they are small in size. They are spread in the cytoplasm. إذا عند مقارنة بالنسبة للفجوات الخلوية نجد أنها في الخلية النباتية تكون قليلة العدد كبيرة الحجم وتشغل معظم حجم الخلية النباتية البالغة. أما بالنسبة للخلية الحيوانية تكون كثيرة العدد صغيرة الحجم ومنتشرة في سيتوبلازم الخلية الحيوانية. Now we come to the cell division. Cell division in plants. During cell division, the cellular plate is created. This plate grows from the center outward. It is generated by cell protoplast. While in animal cells, during cell division, the cytoplasm bends from the outside and moves to the inside. إذن هنا عندما نقارن بعملية الانقسام الخلوي نجد أن الخلية النباتية عند الانقسام تتكون الصفيحة الخلوية التي تنمو من المركز إلى الخارج، حيث يكونها بروتوبلاست الخلية النباتية. بينما الخلية الحيوانية عند انقسامها يحصل تخثر في السيتوبلازم يمتد من الخارج نحو الداخل. إذن as we said before, this is a plant cell. During cell division, it will form the cell plate. This is the cell plate. This cell plate will grow until it divides the plant cell from the inside to the outside. While in an animal cell, the animal cell usually furrows like this. So the furrow will be from the outside to the inside. This bending will grow more and more until it will divide the animal cell into two, and it never forms a cell plate.
It says here the cell plate is generated by cell protoplasts. Cell protoplast, what does it mean by protoplast? Do we have something like that in animal cells? This is an animal cell. It is formed from a nucleus, cytoplasm, and cell membrane or plasma membrane. Sometimes I can say a cell is composed of cell membrane, cytoplasm, and nucleus, or I can say it is formed of cell membrane and protoplasm. What is the protoplasm? The nucleus and the cytoplasm together are known as protoplasm. So I can say cell membrane and protoplasm, or cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Now we come to the plant cell. This is a plant cell. It has the plasma membrane here. It has also cytoplasm and a nucleus. Also, as I mentioned before, it is composed of cell wall here. Now we are not going to talk about the cell wall. We are going to talk about the plasma membrane, cytoplasm, and the nucleus. So I can say it is composed of plasma membrane, cytoplasm, and nucleus, or I say it is composed of plasma membrane and protoplast. So the protoplast is the nucleus and the cytoplasm of the plant cell. So it says here that this plate is formed or generated by the cell protoplast. And we know what is found inside this protoplast that is responsible here, really. Who's responsible here is the Golgi apparatus. Then now we have reached cell activities. Cell activities, we know cells, whether if they were plant cells or animal cells, they achieve many activities. These activities can be summarized as follows. There are only two. When I ask you about the cell activities, the first activity will be the exchange of materials through membranes, and the second is cell metabolism. If the question was fill in the blanks with the missing words, and the question was cells have activities, plant and animal cells have activities that are, and we have two blanks. The first one will be the exchange of materials through membranes, and the other will be the cell metabolism. I want to only explain one important thing here. If we have a question, and that is explain why plant cells under the microscope are or show clear border. As we mentioned that plant cells have cell walls, so the answer will be because it is surrounded, in addition to the cell membrane, it is surrounded by a thick cellulose cell wall that can be thickened by lignin. For that reason, it appears with a clear border under the microscope. Another important question is mention the chemical structure of a chromosome. We didn't really draw the chromosome. Chromosome's chemical structure is DNA and protein. The chemical structure for the chromosomes are DNA and protein. Maybe it asks me about mentioning the structure of a chromosome. This is important, and the drawing here is also important. You know, a chromosome really is like this.
it has here a centromere, and this is a chromatid that has two arms. Chromatid has two arms and one centromere. But during cell division, that we will take it later, afterwards, this chromosome will divide like this. This is the first, and this is the second. We will take it later here in cell division. We have here the mitosis and meiosis also. We will talk in details about what happens. And here it talks about the chromatin network, how it forms chromosomes. So it mentions how this chromosome is originated from chromatin network. So this chromosome doubles in cell division. When it doubles, this is a chromatid that has a centromere, and this is the other chromatid that also has a centromere. They are attached to each other from the centromeres. As I mentioned, the chromosome will double. This chromosome doubles to form this shape. So here is the structure of chromosome when during cell division. While normally it has this shape, but during cell division it will double like that to form two chromatids and two centromeres. So here we will say this is now a chromosome that has two chromatids because it is generated from the other, so we say they are sister chromatids. Why sister? Because it has doubled from the other. These two sister chromatids are attached to each other from their centromeres. You can normally draw it like that. It's okay. But don't forget, here are two centromeres. Two centromeres, and here is the DNA. Here is the DNA that surrounds protein molecules or particles. That's why we say a chromosome is composed of DNA and protein chemical composition. And the important thing here is to point to the sister chromatids and to the centromeres. Here we have dark colors. You are not responsible of it, but I'm going to mention that the ends of these chromosomes have dark pigments here. These are known as telomeres. You're not responsible of it, but as you know, it shows here dark parts. So I wanted to mention that they are known as telomeres. They have specific function. So chromosomes are formed from the DNA and protein, the chemical structure, and this
figure is important in the exam. إذا كما ذكرنا مسبقا أن الكروموسوم هذا هو شكله الحقيقي عصوي الشكل، لكن عند حصول الانقسام الخلوي يتضاعف هذا الكروموسوم يصبح بهذا الشكل. بمعنى هذا هو كروموسوم مؤلف من كروماتيد واحد وجزء مركزي، لكن هو نفسه كروموسوم، هو نفسه كروماتيد، لكن عند حصول الانقسام الخلوي يتضاعف. سنأخذه لاحقا في موضوع الانقسام. يتضاعف هذا الكروموسوم، عندما يتضاعف يصبح عبارة عن كروماتيدان. بما أنه تضاعف عن نفسه فنقول كروماتيدات شقيقة بالكروموسوم الواحد، حتى نؤكد أنه تضاعف عن نفسه، وكل واحد منهم له جزءه المركزي، فهم يرتبطان من جزئيهما المركزيين بهذا الشكل. عندما آتي إلى التركيب الكيميائي أجد أن الكروموسوم عبارة عن DNA وبروتين. هذه الحالة نراها فقط عند حصول الانقسام الخلوي، لكن بالحالة الطبيعية الكروموسوم بهذا الشكل عبارة عن كروماتيد واحد له جزء مركزي ومؤلف من DNA وبروتين. نجد هنا في هذا الرسم، وهو رسم مهم جدا، أنه أطراف تكون بلون غامق، هي مناطق خاصة توجد فيها الكروموسوم لها دور معين. ذكرتها فقط لأنه موضحة هنا باللون الغامق، فقط للتوضيح، ليس الطالب مسؤول عنها، لكن نؤكد أن هذه الكروموسومات، هذا الكروموسوم هنا الآن هذا كروموسوم كامل مؤلف من كروماتيدان شقيقان مرتبطان من أجزائهم المركزية. هي هذه الحالة نجدها فقط عند الانقسام الخلوي وليس في الحالة الطبيعية، هذه فقط عند حصول الانقسام الخلوي. نأخذها بتفصيل أيضا فيما بعد إن شاء الله، لكن أؤكد بالنسبة لي أن أيضا سؤال. We have a question here. The question is describe the structure of the chromosome. Describe it. The answer would be a chromosome is composed of two sister chromatids that are connected to each other at the centromeres during cell division. إذا إلى هنا، إلى cell activities نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. So now we have reached the end of our lecture for today. Till the next lecture, goodbye for now.